Después de despedirme de mi moribundo marido, las lágrimas corrían por mi rostro mientras salía del hospital. Pero entonces, oía dos enfermeras susurrando en tonos bajos sus palabras contenían un secreto impactante que me hizo sentir un escalofrío por mi espina dorsal. Lo que dijeron, lo cambió todo. Mi corazón dio un salto. acababa de besar la frente de Hunter por lo que sabía que sería la última vez. Cuando. Salí tambaleando al pasillo del hospital. Las lágrimas nublaban mi visión. Las Puertas automáticas de la sala de oncología se cerraron. Detrás de mí con un suave silbido, separándome del hombre al que había amado durante 12 años. Apenas pude llegar hasta él. Ascensor cuando lo soy. Dos enfermeras. Suca del carro de medicamentos sus voces. Bajas pero claras en el pasillo vacío. has Tramitado la redirección del seguro para el caso Mitchell como pidió Marcus? Preguntó la primera enfermera, mirando su tablita, el que la esposa no sabe nada del pago secundario. Mi mano quedó paralizada sobre el botón del ascensor. Marcus, el mejor amigo de Hunter, nuestro asesor financiero. El hombre que tenía el poder de abogado mientras Hunter yacía moribundo. el Impacto de esas palabras me hizo retroceder hacia las sombras, pero mi mente aún no podía procesarlas. no cuando el último aliento de Hunter aún resonaba en mis oídos. No cuando aún podía sentir el calor que abandonaba su mano mientras la sostenía. Las enfermeras continuaron su conversación. Ayenas mi presencia, y yo permanecí paralizada, atrapada entre el dolor y la creciente sensación de que algo había terriblemente mal. Hace 3 años, nada de esto habría sido imaginable. Hunter y yo habíamos construido nuestra vida con la meticulosa precisión de quien sabían lo que significaba trabajar por todo lo que tenían. Nuestro apartamento de una habitación en el centro no era gran cosa, pero era nuestro. Cada mañana, a las 6 me despertaba y encontraba a Hunter ya vestido con su uniforme de Brennan Construction preparando café en nuestra estrecha cocina mientras silbaba cualquier canción que lo hubiera cuidado. En la cabeza de la radio. Rompía Los huevos en nuestra única sartén buena, la sartén de hierro fundido que su abuela nos había regalado como regalo de boda, y me preguntaba por mi próximo turno en el hospital. La coordinación administrativa, sonaba más impresionante de lo que era. Pasaba mis días tramitando formularios de seguros, programando citas y gestionando bases de datos en el Presbyterian Medical Center. Hunter bromeaba diciendo que yo sabía más sobre códigos de facturación médica que la mayoría de los médicos sobre medicina. Pero el trabajo tenía excelentes beneficios y, combinado con su salario de la construcción, poco a poco estábamos construyendo algo sólido. Marcus había formado parte de esa base desde el principio. Él y Hunter se conocieron en la universidad. Dos chicos de familias de clase trabajadora que intentaban labrarse un futuro. Cuando Marcus se dedicó a la contabilidad y Hunter a la construcción siguieron manteniendo una estrecha relación como suelen hacer los hombres a través de las ligas de fútbol fantástico. Las reuniones para tomar cerveza los fines de semana y una lealtad inquebrantable que sobrevivió al ascenso de Marcus al éxito financiero y a la estable. Todos los domingos. Durante la temporada de fútbol, Marcus llegaba a nuestro apartamento con su esposa.
Cristina, lavando botellas de vino que costaban más que nuestro presupuesto semanal para la compra. Hermano de otra madre. Decía Marcus, aplaudiendo. Hunter la espalda, acomodándose en nuestro desgastado sofá. Como si fuera el sofá de cuero de su propia casa en las afueras. Cristina me besaba en las mejillas, con su perfume. Caro y sutil, elogiando la sencilla comida que yo había preparado. Y, de alguna manera, haciéndome sentir bienvenida y inadecuada a la vez. Trabajáis demasiado, diría Cristina normalmente. Después de su segunda copa de vino. Marcus. Podría ayudaros a invertir mejor, hacer que vuestro dinero trabaje para vosotros, en lugar de al contrario. Ella trabajaba en Southeastern Insurance Group, ascendiendo en la escala corporativa, con su MBA y su manicura perfecta. Mientras yo archivaba papeles y contestaba el teléfono. Pero nunca me hizo sentir inferior, no de forma explícita. Comparsa. Muestras de maquillaje de eventos corporativos. Quismariaba sobre sus compañeros de trabajo, planificidas dobles. En restaurantes que, en secreto, no podíamos permitirnos. Esos domingos me hacían sentir como en familia. Marcus y Hunter gritaban la televisión, debatiendo jugadas y decisions de los entrenadores con la pasión de hombres que nunca habían jugado más allá del instituto. Cristina me ayudaba en la cocina, enseñándome a maridar vinos. Algo que nunca recordaba. Los dos poníamos los ojos en blanco ante la intensidad de nuestros maridos con el partido. El apartamento estaba demasiado caliente, demasiado ruidoso, demasiado lino, pero con una vida que hacía que los lunes por la mañana parecieran posables. Hunter y yo teníamos nuestros propios rituals más allá de esos domingos sociales. Los miércoles por la noche significaban reuniones presupuestarias. En nuestra pequeña mesa de comedor, Hunter con su cuaderno, yo con mi portátil, calculando cuánto podíamos ahorrar cada. En la nevera teníamos nuestra lista de la compra, meticulosamente planificada para estrenar cada dólar. Los viernes por la noche significaban cena. En Romanos, el restaurante italiano a dos manzanas de distancia, donde Tony, el propietario, nos recibía. Como si fuéramos de la familia y, a veces, nos regalaba un póster gratis. El año que viene, diría Hunter. Durante nuestras sesiones de los miércoles, señalando los folios de la clínica de fertilidad, que guardábamos en una carpeta marcada como futuro. La consulta sobre la fecundación in vitro había sido algo que nos había hecho reflexionar. Decenas de miles de dólares. Por una oportunidad, solo una oportunidad de tener la familia que tanto deseábamos. Pero Hunter era optimista, como suelen serlo las personas que trabajan con las manos. Los problemas tenían solución. Todo se podía construir con suficient esfuerzo y planificación. Me encargo de los proyectos del fin de semana. Prometio. Tú puedes hacernos extra. Lo conseguiremos, Alexis. ¿Te imaginas enseñar a nuestro hijo a lanzar un balón de fútbol en el parque de la calle? Incluso visitamos el apartamento de dos dormitorios. En la tercera planta cuando puedo. Libra, midiendo las habitaciones con nuestros pasos, debatiendo los colores de la pintura para una habitación infantil que solo existe en nuestra imaginación. El aumento del alquiler nos supondría un esfuerzo, pero para cuando lo necesitáramos, habríamos encontrado la manera. Eso es lo que siempre hacíamos,
encontrar la manera. Juntos. To do cambio hace ocho meses. Hunter había ido a hacer sun. Chequeo médico rutinario, algo que su empresa exigía por motivos relacionados con el seguro. Había. Estado cansado últimamente, pero la construcción era un trabajo exigente. Había perdido algo de peso. Pero ambos habíamos estado tratando de comer más sano. Se suponía que el análisis de sangre era de rutina para comprobar el colesterol y los niveles básicos. La llamada llegó un jueves. Lo recuerdo porque estaba preparando mis informes semanales cuando Hunter me envió un mensaje de texto diciendo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante cuando llegara a casa. Sin emojis, sin contexto, solo aces. Palabras que me hicieron sentir un nudo en el estómago. Por un miedo inexplicable. Lo encontré sentado en la mesa del comedor, todavía con su ropa de trabajo cubierta de polvo de yeso, sosteniendo una carta de la consulta del médico. Temblaban ligeramente las manos, y las manos de Hunter nunca temblaban. Había manejado herramientas eléctricas y equipos peligrosos durante más de una década sin incidents. Han encontrado algo en el análisis de sangre, dijo, con voz firme, pero hueca. Marcadores pancreáticos. Quieren que vaya mañana para hacer más pruebas. Mi han dicho que vaya acompañado. Las pruebas llevarán a escaneers. Los escaneers llevarán a biopsias. Las biopsias llevarán a la consulta del Dr. Morrison, donde terminos como estadio 3. Tratamiento agresivo y resultados estadísticos que eran como martillazos sobre nuestra vida cuidadosamente construida. Cáncer de páncreas a los 34 años. El tipo de diagnóstico que no es preocupado por la planificación de las comidas. Las cuentas de ahorro o los colores de la pintura de la guardería. Marcus intervino. De inmediato. Ustedes dos concentrense en el tratamiento, dijo, al llegar en nuestro apartamento al día siguiente del diagnóstico con un maletín lleno de papeles. Yo me encargo de la parte financiera, las reclamaciones al seguro, las autorizaciones de tratamiento y la gestión de vuestros ahorros para obtener la máxima eficiencia. Eso es lo que hago, Hunter. Déjame hacerlo por ti. Hunter, ya agotado por la primera ronda de pruebas y enfrentándose al tsunami de tratamiento que lo esperaba, firmó los documentos del poder notarial sin dudarlo. Al fin y al cabo, se trataba de Marcus, su hermano de otra madre, El padrino de nuestra boda, la persona a la que confiaba su vida, y ahora como resultó, con su muerte la sala de quimioterapia del Presbyterian Medical Center se convirtió en nuestra nueva realidad. 3. Semanas después del diagnóstico, Hunter se sentó en el sillón reclinable de color beige, y 4 gateros lo administraban. Veneno en las venas, mientras yo sostenía una palangana de plástico rosa debajo de su barbilla. La Enfermera nos había advertido sobre las náuseas, pero nada te prepara para ver a alguien a quien quieres vomitar hasta que su cuerpo no tiene nada más que expulsar, y luego seguir haciéndolo de todos modos. Estuvimos 6 horas en esa silla, el cuerpo de Hunter recazando la misma medicina que debía salvarlo, Marcus. Luego durante nuestras 4 horas, entrando en la sala de tratamiento con su maletín de cuero, y su expresión preocupada, sacó papeles de su bolsa mientras Hunter dormitaba entre olitas de náuseas, los medicamentos finalmente
proporcionando breves momentos de alivio. Necesito que ambos firmen esto. Dijo Marcus. En voz baja, extendiendo los documentos sobre la pequeña mesa con rutas destinada a las vases de zumo y las galetas que Hunter no podía retener en el estómago. Documentos de poder notarlo. Por así acaso las cosas se complican. Con la compañía de seguros, mi bufete pueda encargarse de tramitar todas las reclamaciones. Asegurance. De obtener la máxima cobertura sin que les den largas. Hunter apenas tenía los ojos abiertos y le temblaba la mano mientras Marcus lo guiaba el bolígrafo. Empieza a leer el denso texto legal, pero entonces apareció Cristina con café y sándwiches de la cafetería, distrayéndome con preguntas sobre el plan de tratamiento de Hunter. Cuando volví a mirar, Hunter había firmado todo y Marcus estaba guardando los papeles con movimientos eficientes. No te preocupes por nada de esto. Dijo Marcus, dándole una palmada en el hombro a Hunter. Con cuidado, como si fuera a rompérselo. Para eso estoy aquí. Usted está solo. Centrance en superar el tratamiento. Los Tratamientos se convirtieron en una rutina brutal. Cada 2 jueves, legabamos a las 7 de la mañana para que nos sacren sangre, esperábamos a que se verificaran los recuentos y luego pasábamos a la sala de quimioterapia si el cuerpo de Hunter podía soportar otra ronda. la mayoría de las Visas, sus glóbulos blancos estaban demasiado bajos y sus plaquetas peligrosamente agitadas, lo que obligaba a retrasos que el Dr. Morrison nos aseguraba que eran normales, pero que nos hacían sentir como si estuviéramos perdiendo terreno en una guerra que ya estábamos perdiendo. La transformación de Hunter se produjo de forma gradual y luego repentina. Primero, perdió por completo el apetito. El hombre que solía devorar pizzas enteras apenas podía comer 3 cucharadas de sopa. Sus vaqueros empezaron a cuidarlo. Holgados, luego se lo caen. Lo que nos obligó a comprar ropa nueva en la tienda de segunda mano. En tales cada vez más pequeñas. la Definition muscular de años de trabajo en la construcción se desvaneció, dejando angulos marcados donde antes había fuerza. Una mañana, encontré su anillo de boda en el lavabo del baño. Hunter estaba de pie en la puerta, con los ojos rojos y hinchados, sosteniendo su mano izquierda, de la que el anillo de oro se había deslizado durante la duca. Sin decir nada, cogí el anillo y lo enhebra en la cadena de plata que lavaba, dejándolo descansar contra mi corazón, donde estaría a salvo hasta que sus dedos pudieran volver a sostenerlo. Sus queridas herramientas migraron de la camioneta al armario del pasillo. Una por una. El martillo que compró. Con su primer sueldo, el nivel que su padre lo había regalado antes de morir. la Pistola de clavos con la que había construido docenas de casas por toda la ciudad. Cada herramienta representaba otra parte de la identidad de Hunter que se guardaba cuidadosamente a la espera de una recuperación que parecía cada vez más lejana. Soy un inútil, susurró una noche después de pasar 20 minutos intentando abrir un tarro de mantequilla de cacahuete. sus Manos eran demasiado débiles para agarrar la tapa. No puedo trabajar, no puedo mantener mi familia, y ni siquiera puedo alimentarme. Me metí en la cama a su lado, con cuidado de no molestar el puerto, instalado en su pecho para facilitar el acceso. Estás luchando contra el cáncer,
Hunter. Ses tu trabajo ahora mismo. Why no? Eres inútil. Eres la persona más fuerte que conozco. Pero sus ojos me dicen que no. Lo crea. Cada factura médica que legaba, cada explicación del seguro sobre las prestations, cada capago de una receta. Esi conversa en otra carga para su conciencia. Marcus lo visitaba cada semana con información financiera actualizada. Siempre por la tarde cuando Hunter estaba más agotado. Extendía hojas de cálculo sobre nuestra mesa de comedor, con proyecciones cada vez más sombrías. L. Ensayo clínico con el fármaco experimental que mencionó el Dr. Morrison. No está cubierto, explicó Marcus. Durante una visita, su rostro estaba adecuadamente sombrío. El seguro lo considera experimental. Estamos hablando de $40,000 de nuestro bolsillo solo para inscribir a Hunter. El rostro de Hunter se puso gris. Why no por la quimioterapia? No. Tenemos 40,000. Tasajoros han bajado a unos 15,000 después de los deducibles. Why capagos, continuó Marcus sacando otra joya. Pero hey, options. Podrías vender la camioneta, tal vez. Pedir un préstamo contra la póliza del seguro de vida. Puedo estructurarlo para que los pagos se aplacen hasta, bueno, hasta que termine el tratamiento. Cada sugerencia. Lo quitaba otro pedazo de orgullo a Hunter. La camioneta que se compró después de su primer ascenso. La póliza de seguro de vida. Destinada a protegerme si ocurría lo peor. Todo por lo que había trabajado. Se estaba liquidando lentamente para ganar más tiempo, aunque nadie decía cuánto tiempo estábamos ganando realmente. Cristina comenzó a aparecer en el hospital durante los tratamientos de Hunter con cada vez más frecuencia, siempre llevando carpetas que necesitaban firmas urgentes. Legaba. Cuando los medicamentos previos adormían a Hunter, cuando su juicio estaba comprometido por las drogas y el agotamiento. Solo era el papeleo ordinario del seguro. Decía ella con voz melosa. Aces. Unas perfectamente cuidadas que golpeaban los papeles cuando yo intentaba leerlos. Con atención. Ya sabes cómo son estas empresas. Todo por triplicado. Y con firmas en cada página. Estoy intentando agilizar tus reclamaciones a través de mi Departamento. algo en su entusiasmo me ponía los pelos de punta. La forma en que revisaba constantemente su teléfono, enviando mensajes de texto a alguien mientras firmábamos. Como. Siempre se colocaba entre mí y los documentos, señalando las líneas de firma. Y bloqueando el texto. Con sus manos. Una vez cuando insistí en leerlo todo, suspiro. Dramáticamente. Alexis, estoy intentando ayudar. Aquí. ¿Quieres pasar 3 horas? Leyendo jerga legal, o quieres coger de la mano a tu marido mientras se somete al tratamiento? Yo lo he revisado. Todo. Son formularios estándar. Hunter, con la cara verde y temblando por las náuseas, me miró suplicante. Así que, firme. Ambos firmamos montones y montones de papeles que Cristina se levo rapidamente en su bolso de destino, permitiendo procesarlo todo de inmediato. Las. Facturas seguían llegando a pesar de nuestra supuesta excelente cobertura de seguro. Radiologia. Cargos que supuestamente estaban fuera de la red. Costos de medicamentos que no estaban en el formulario aprobado. Tarifas de laboratorio. Que de alguna manera quedaban fuera del alcance de nuestro plan.
Cauda factura era un golpe para el. Y fragile espíritu de hunter. Quizás deberíamos vender el apartamento, sugierió una noche especialmente mala dispuesta un tratamiento que litigó alicenando por los medicamentos contra las náuseas. Mudarse con su madre a Seattle. Al menos así. Liquidaría algo cuando yo ya no estuviera. No te vas a ir en ningún sitio, le dije. Con firmeza. Aunque mi voz ese quebró. Why? No vamos a vender nada más. Marcus. Dijo que está trabajando con la compañía de seguros. Probablemente estas facturas son solo errors. Pero las garantías de Marcus eran cada vez más vagas y sus visitas más breves. Le daba una palmada en el hombro a Hunter. Le prometía que todo estaba bajo control y luego se marchaba. Rapidamente con Cristina, ambos. Mirando sus teléfonos mientras caminaban hacia su lujoso sedán en el aparcamiento del hospital. El sedán de lujo se alejó del estacionamiento del hospital, dejandome de pie junto a la ventana de la habitación de Hunter, observando como su pecho subía y bajaba de forma cada vez más irregular. La dosis de morfina se había aumentado dos veces desde la mañana, y las enfermeras se movían con esa eficiencia silenciosa que indicaba que el tiempo se estaba acabando. El martes por la noche llegó con una claridad inesperada. Los ojos de Hunter se abrieron por completo por primera vez en días. Enfocados y presentes de una manera que hizo que mi corazón diera un salto con una esperanza tonta. Hizo. Un gesto para pedir agua y cuando lo ayudé a beber con la pajita, su mano cubrió la mía con una firmeza sorprendente. Alexis, dijo con voz ronca pero decidida. Necesito hablar contigo. Hablar de verdad. Dejé el vaso de agua. Y le cogí la mano con cuidado, sintiendo los huesos demasiado prominentes bajo la piel fina como papel de seda. Su alianza colgaba de la cadena, que lavaba alrededor del cuello, reflejando la luz fluorescente. Cuando me incliné hacia él. No voy a llegar a nuestro aniversario, dijo. Con señales sin finger. Los dos. Lo sabemos y necesito que me permitas cosas mientras on pueda oír tus respuestas. Hunter, no. Por favor. Su. Agar ese hizo más fuerte, con una fuerza que no sabía que on posía. Déjame hacerlo. Déjame ir sabiendo que estarás bien. Las. Lágrimas brotaron entonces, calientes y imparables. Pero, ascendí porque negar esta conversación seria más cruel que tenerla. Tienes 31 años, Alexis. Tienes toda la vida por delante. Necesito que me permitas que no dejaras de vivir. Cuando yo dejé de respirar, sus ojos, a pesar de todo, seguían siendo de un azul brillante. Y me miraban fijamente. Encuentra a alguien que te haga reír de nuevo. Ten esos bebés. Con los que sonabamos. Dales la vida que planeamos, pero con alguien que te merezca. Nadie podría reemplazarte. Susurrar, con la garganta apretada, por el dolor. No te pido que me reemplaces. Te. Pido que continues. Hay una diferencia. Hizo una pausa reuniendo fuerzas. Marcus tiene todos los trámites financieros resueltos. Me prometes que no tendrías problemas de dinero. El. Seguro, los ahorros que él gestiona debería ser suficient para dar tiempo a decidir que hacer a continuación. Algo se retorció en mi pecho al oír el nombre de Marcus. Pero Hunter seguía hablando, con urgencia, impulsando sus palabras. No rechazar su ayuda.
por orgullo, de acuerdo, sé que quieres. Encargar de todo tú mismo, pero Marcus. Sabe lo que hace. El cuerlo. Mejor para ti. Prometim. Que litigaras ayudar con las seculas financieras. Permito porque. Que más podría hacer? Hunter estaba utilizando su última reserva de energía para asegurarse que mi cuidaran y negar eso. Me parecía injustificadamente cruel. Say. Relajó ligeramente, hundiéndose de nuevo en las almohadas, pero su mano permaneció entrelazada con la mía. Te quiero, Alexis. Mitchell, dijo, con la voz cada vez más débil. Cada minuto de estos 12 años ha valido la pena. Incluso terminando así. 2. Has completado mi vida. Esas fueron las últimas palabras coherentes que Hunter me dijo. El miércoles por la mañana había entrado en un estado semiconsciente, apretándome la mano de vez en cuando, pero sin abrir los ojos. El Dr. Patterson, que había sido el oncólogo de Hunter durante 8 meses de tratamientos fallidos, pidió hablar conmigo en privado y esa tarde. Su despacho me pareció asfixiantemente pequeño cuando cerró la puerta tras nosotros. Los certificados de la PERD, las fotos familiares. Sobre su escritorio, la normalidad de todo ello. Me pareció obscena mientras Hunter yacía moribundo 3 pisos más abajo. S.R.A. Mitchell comenzó con voz suave pero Directa. los órganos de Hunter están fallando. Sus riñones han dejado de funcionar y su hígado está fallando. Tenemos como máximo 48 horas, posiblemente menos. Las palabras me golpearon. Físicamente como un puñetazo que va a venir. Pero no pude esquivar. No hay nada más que hacer. Hemos agotado todas las opciones de tratamiento. En este momento, nos centramos en los cuidados paliativos en mantenerlo sin dolor. Hizo. Una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sí. Hay alguien que necesita despedirse. Ahora sería el momento. Puede que no responda, pero el oído suele ser el último sentido en desaparecer. Saber que estés ahí. Salí tambaleando de su despacho, con las piernas apenas funcionales, recorriendo los pasillos del hospital por instinto más que por la vista. La puerta de la capilla apareció ante mí y empujé para entrar, agradecida de encontrar la vacía. El silencio es esencia. Pasado, presionando contra mis tímpanos mientras me desplomaba en un banco. El grito que salió de mi garganta no sonaba humano. Presion mis manos sobre mi boca, pero el sonido ese escapó de todos modos, crudo y primitivo. 8 meses viendo a Hunter desvanecerse, manteniendo la compostura por su bien, fingiendo que había esperanza cuando las estadísticas dicen lo contrario. To do. Estalo en esa capilla vacía. Por favor, suplique a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. Todavía no. Danos más tiempo. Hacer cualquier cosa. Quítame años de vida. Y dáselos a él. Quítame todo lo que tengo. Pero no te lo quites a él. Sin embargo, la capilla permaneció en silencio, salvo por mí. Respiración entrecortada. No se produjo ninguna intervención divina. No se produjo ningún milagro. Solo una mujer sola en una pequeña habitación, regateando con la ausencia mientras su marido moría poco a poco al final del pasillo. me. Quid ali hasta que ese me seco la garganta y me ardían los ojos. Finalmente, agotada. Más allá de lo imaginable, except lo que sabía desde hacía semanas, pero no podía admitir.
El amor no era sufficient para salvar hunter. Tampoco lo eran la medicina, el dinero o las oraciones. La muerte se acercaba, tanto si me rebelaba contra ella. Como si no. Volvía la habitación de hunter. Con paso inestable, pero el ascensor. Estaba ocupado, lo que me obligó a subir por las escaleras. La escalera daba a un pequeño patio donde el personal del hospital tomaba sus descansos, y me detuve, necesitando antes de volver al lado de hunter. Dos enfermeras estaban de pie cerca de los bancos de hormigón, una encendiendo un cigarrillo mientras la otra se disposaba por su teléfono. Sus patas las identificaban como personal de la UCI y su conversación informal flotaba en el air del Patio. procesaste ese ajusta la cuenta de Mitchell. Preguntó la fumadora, exhalando en el air de la tarde. Sí. Pero me pareció mal, respondió la otra. Esos pagos redirigidos a cuentas. Que su esposa en I siquiera sabe que existen. SOES. Fraude. Simple y lanamente. Mi cuerpo ese. Entomicio. Mi aprete contra la. Paired. Apenas respirando. Marcus Porter. Levanos haciendo esto. La primera. Enfermera continuo. Todos los pacientes terminales. Si a familia le confía el poder notaral. Cree cuentas ocultas. Redirige los pagos del seguro, hace. Crea las familias que están en bancarrota mientras él se queda con su dinero. Cristina. Precisa todo a través de Southeastern Insurance. La segunda enfermera. En audio. Ella es la que hace que parezca legítimo sobre el papel. Probablemente ya hayan robado millions, mis rodillas. Se doblarán. Me agarra la perd para apoyarme. Mientras 8 meses de terror financiero. De repente cobraban un sentido horrible. Cada. Tratamiento recusado. Cada sugerencia de vender nuestras posiciones. Cada mirada culpable. En el rostro de hunter cuando pensaba que me estaba dejando sin nada. To do. Fabricado por el hombre al que llamaba humano. La pared del patio soportó mi peso mientras los pasos de la enfermera se desvanecían. En el hospital. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de la recepción de la UCI. Pidiéndome que volviera a la habitación de hunter. Me. Oblige a levantarme y volví. Al interior. Mi mente se dividió en dos partes distintas. Una que necesitaba estar presente en las últimas horas de hunter y otra que ya calculaba como destruir a Marcus Porter. Pasé las siguientes 36 horas al lado de la cama de hunter, sosteniendo su mano mientras su respiración se volvía más superficial. Las enfermeras se movían silenciosamente a nuestro alrededor, ajustando la medicación y comprobando los monitores con una delicadeza adquirida con la práctica. Lo hábil de nuestra primera cita del día de nuestra boda, de los muebles que había construido para nuestro apartamento. Lo dije que lo amaba una y otra vez, con la esperanza de que las palabras lo acompañaran. Donde quiera que fuera. A las 3:17 a.m. del jueves, sonó mi teléfono. Estaba en casa por primera vez en 2 días, convencida por las enfermeras de darme una ducha y cambiarme de ropa. El identificador de llamadas mostraba Presbyterian Medical Center. SRA. Mitchell, la voz era de Shannon. La enfermera de noche que había sido tan amable con nosotros. Lamento mucho tener que decirle esto por teléfono, pero Hunter Felicio. Pacificamente hace unos 10 minutos. No sufrió ningún dolor. Las palabras esperadas. En mi dejaron sin aliento.
La di las gracias a Shannon. La dije que estaría. Ali en una hora para volo y. Recoger sus pertenencias. Luego called. Y me quid completamente inmóvil en nuestro esquero. Apartamento. El dolor exigia lágrimas. Exigia un colapso. Exigia el tipo de crisis nerviosa que había tenido en la capilla. Pero. La furia ese había cristalizado en algo más duro y frío. En lugar de llorar, abrí mi portátil. Accedí en nuestra cuenta bancaria. Y busqué las cuentas ocultas. Que habían mencionado las enfermeras. Las. Contraseñas que Hunter había compartido durante sus momentos lucidos funcionaban en masta. Nuestras cuentas principales. Marcus en su arrogancia había utilizado estructuras de inicio de sesión similares. En múltiples plataformas. En una hora, había accedido a tres cuentas que no sabía que existían. Todas estaban abiertas en nombre de Hunter, pero vinculadas a direcciones de correo electrónico que nunca había visto. $487,000. La cifra brillaba en mi pantalla como una accusation. Dinero que debería haber ido a tratamientos experimentales, a mejoras. Medicamentos, a comprar más tiempo para Hunter. O, al menos más comodidad. En cambio, permanecia en cuentas de inversión generando rendimientos para Marcus mientras mi marido moría, creyendo que me dejaba en la indigencia. Imprimí, to do, extractos bancarios, que mostraban los desvíos, resúmenes de cuentas de inversión, registros de propiedad que encontré en bases de datos públicas que mostraban una casa de vacaciones en Colorado comprada dos meses antes por Marcus y Cristina, por exactamente la cantidad que faltaba de lo que debería haber sido nuestro fondo para el tratamiento. Al amanecer, tenía tres carpetas con pruebas y una rabia tan pura que sentía como hielo en mis venas. Fue entonces cuando encontré el cadena de correos electrónicos en la cuenta de Marcus. Había Sido descuidado con su contraseña durante una de esas reuniones dominicales para ver el fútbol, escribiéndola delante de mí mientras estaba conectado a nuestra red Wi-Fi. La oportunidad de inversión estaba redactada en lenguaje corporativo, pero el resultado final era claro. La empresa de Marcus estaba a punto de ser una importante adquisición que triplicaría su valor, pero necesitaban capital líquido para el lunes para asegurar el trato. La cantidad exacta recuerda coincidía con la que había en esas cuentas ocultas, más o menos unos pocos miles. 5 días. El funeral tendría que celebrarse en un plazo de 5 días. lame. A Marcus a las 8 a.m. Forzando un tono de voz loroso que no era del todo fingido. Marcus Hunter. Hunter había fallecido esa mañana. Su condolencia sonaba tan sincera que casi me la creí. Yo misma. Oh, Alexis, lo siento mucho. El. Era como un hermano para mí. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudar? No puedo pensar con claridad. Dije, añadiendo un celoso para dar más énfasis. La funeraria quiere que se tomen todas estas decisiones, y yo no sé nada sobre seguros, certificados de defunción ni nada de eso. ¿Podrías ayudarme a organizar? To do? Tú conoces a Hunter mejor que Nadia. Por supuesto. Por supuesto. Carino. Yo me encargo de todo. 2. Solo concentrate en el duelo. Cuando pensabas celebrar el funeral? Lo antes posible, susurrar. El lunes tal vez. Solo quiero terminar con esta parte. El lunes. El día en que su acuerdo de inversión necesitaba financiación.
el día en que estaría demasiado ocupado, interpretando al mejor amigo afligido como para gestionar la transferencia. La trampa estaba tendida. Hice una llamada más. Esta vez número que había encontrado en Internet de la División de Delitos Financieros del FBI. El agente que respondió escuchó mi resumen y luego me pidió que lavar mi documentación a su oficina de campo inmediatamente. El jueves al mediodía. Estaba sentada en una sala de conferencias de un edificio federal, mientras tres agents revisaban mis carpetas. La SRA Mitchell, la agent principal, una mujer llamada Sarah Davies, dijo con cautela, hay muchas pruebas de fraude. Tendremos que actuar con rapidez si plazo de inversión. Y es real. Puede mantener el contacto habitual con el señor Porter hasta el lunes. Ascendí con la cabeza. De repente, mi agotamiento se hizo evidente. Él me está ayudando a planear el funeral de mi esposo. Él estará allí. Christina también. La agente Davies intercambió miradas con sus colegas. Nosotros también estaremos allí. El viernes por la tarde llegó mi madre desde Seattle. Elena Brennan tenía 63 años. Era tan aguda como un bisturi y no se dejaba engañar fácilmente. Eco un vistazo en nuestro apartamento a las facturas médicas apeladas. En la mesa del comedor a mis ojos enrojecidos. Pero secos, y supo que algo no iba bien. Alexis dejó la maleta en el suelo. Y me miró fijamente. Me llamaste el miércoles, diciendo que tenías una excelente cobertura de seguro. Ahora, de repente, estás en bancarrota. ¿Y dónde están todas las cosas de Hunter? La. Lev al sofá y la moster. Una de las carpetas. Su expresión. Paso de la confusión al horror, y luego, a la rabia. Mientras leía. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban la misma furia fría que yo había estado soportando durante días. Ese monstruo dijo que me yerno muriera pensando que era un fracaso. Mamá, necesito que finges que no sabes nada de esto en el funeral. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes ser amable con Marcus y Cristina hasta que llegue el momento? Ella me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Carino yo. He trabajado en empresas estadounidenses durante 30 años. Puedo sonreír a cualquiera mientras planeo su destrucción, pero ¿estás segura de esto? Una vez que empiezas, no habrá vuelta atrás. Hunter murió creyendo que me dejaba sin nada. Me pidió perdón por ser pobre mientras Marcus se quedaba con casi $500,000 de nuestro dinero. No he vuelto atrás. Mi madre me atrayó hacia ella en un fuerte abrazo. Y por primera vez, desde que escuché esas enfermeras en el patio, me permití llorar. No por el dinero, ni siquiera por la traición, sino por Hunter, que murió cargando con una culpa que nunca le correspondió. El. Abrazo lentamente y se apartó para estudiar mi rostro con esos agudos ojos gris que habían visto a través de cada mentira infantil que había intentado. Me. Aliso el pelo hacia atrás, un gesto de cuando era pequeña, y luego se puso de pie con el tipo de determinación que la había llevado a superar su propia vida 15 años antes. El lunes por la mañana llegó con una lluvia inusual, el tipo de llovizna constante, que tornó Nashville gris y Triste. la funeraria que Marcus había seleccionado a un costo considerable, me aseguró, aunque por supuesto él se encargaría
de to-do, esse erigia como una mansión entre edificios más modestos, con columnas y mármol que Hunter habría considerado pretenciosos. Me. Mi vestí cuidadosamente con el vestido negro que había lavado al funeral de mi padre, añadiendo el collar de perlas que Hunter me había regalado en nuestro quinto aniversario. Su anillo de boda. Todavía colgaba de la cadena de bayo. Oculto pero present. El director de la funeraria. Un hombre de voz suave llamado señor Garrison me guió a través de los últimos preparativos con compasión experta. El atad que Marcus había elegido era de caoba con adornos de Latin. Otro gasto que Hunter habría detestado, conociéndolo como alguien que encontraba belleza en las sencillas del pino y la artesanía honesta. Pero ascendí y le di las gracias a Marcus por su consideración cuando llegó temprano, con su impecable traje negro y su expresión de perfecto dolor. Hunter estaría muy agradecido, dijo Marcus, agarrandome por los hombres y mirandome a los ojos con lo que parecía ser una emoción genuina. Lo preocupaba mucho. Dejar sola para ocupar de todo esto. Al menos puedo honrar su memoria, ocupándome de estos detalles. Cristina llegó unos momentos después con un vestido negro de destino que, probablemente, costaba más que nuestro alquiler mensual, con un maquillaje impecable a pesar de cada vez en cuando. Así secaba los ojos con un pañuelo que quedaba inmaculado. Mi abrazo con El tipo de abrazo cuidadoso que protegía su vestido de arrugas, y mi susurro. Unas condolencias que parecían ansiadas. el Servicio comenzó a las 10 en punto. La capilla. Ese lino con el equipo de construcción de Hunter. Con sus manos ásperas y sus rostros catidos por el sol. Fuera del lugar entre la gentileza de la funeraria. Pero genuinos en su dolor. Varios de mis colegas del hospital asistieron junto con vecinos de nuestro edificio de apartamentos y Tony de Romanos, que había cerrado su restaurante por la mañana para presentar sus respetos. Cuando Marcus se levantó para pronunciar el panegírico, sentí la mano de mi madre deslizarse en la mía, firme y fuerte. Camino. Hacia el podio con pasos mejorados, deteniéndose para colocar su mano sobre el atad de Hunter. En un gesto de despedida que me revolvió el estómago. Hunter Mitchell era más que mi mejor amigo, comenzó Marcus, con una voz que resonaba perfectamente en la acústica de la capilla. Era mi hermano en todos los sentidos que importaban. Desde el día en que nos conocimos en nuestro primer año en Tennessee State, dos chicos con grandes sueños y los bolsillos vacíos, supe que era alguien especial. Pinto un cuadro de su amistad que era a la vez verdadero y corrompido por su traición. El fallido negocio de paisajismo se convirtió en un testimonio de la ética de trabajo de Hunter, más que en el desastre financiero que casi los había arruinado a ambos antes de que Marcus se dedicara a la contabilidad. Sus reuniones dominicales para ver el fútbol se transformaron en profundos lazos masculinos profundos en lugar de los eventos sociales casuales que habían sido en realidad las últimas palabras de Hunter para mí. Dijo Marcus, y su voz se quebró con lo que parecía una emoción auténtica, fueron sobre Alexis. Me hizo prometer que la cuidaría, para asegurarme de que no tuviera que luchar con la carga financiera de su enfermedad. Le di mi palabra y tengo la intención de cumplirla. Mis unas clavaron medias lunas en mi palma mientras mi madre
Me apretaba a su vez, manteniendo con los pies en la tierra. Cristina observaba desde la primera fila, tocándose de vez en cuando los ojos con un pañuelo, con el teléfono visible en su bolso. La pantalla iluminada con notifications, que ignoraba con evidente dificultad. El servicio concluyó con un himno que a Hunter nunca lo había gustado especialmente, pero que Marcus insistía en que era su favorito. Mientras, la gente pasaba ante el atad para un último adagio. Marcus apareció a mi lado, con su maletín de cuero, el mismo que había lavado a tantas seasons de quimioterapia. Alexis, sé que es un momento difícil, dijo en voz baja, pero hey, unos papeles que hay que firmar hoy para agilizar el pago del seguro. La compañía los necesita antes del cierre de la jornada laboral, y quería hort. Tener que ocupar de esto más tarde. Me. Guio hacia una pequeña oficina lateral que el señor Garrison había puesto a nuestra disposición. Mi madre nos siguió hasta que Marcus los sugirió que se quedara con los demás invitados. Asuntos familiares. Dijo con una sonrisa de disculpa, que no llegó a sus ojos. La. Oficina olía a flores viejas y acera para muebles. Marcus extendió los papeles sobre el escritorio con movimientos eficientes, con pestañas amarillas que marcaban las líneas de firma. Los formularios de reclamación del seguro de vida parecían bastante estándar, pero me di cuenta de que las instrucciones de pago al beneficiario habían sido modificadas, aunque los cambios eran tan sutiles que alguien sumado en el dolor podría pasarlos por alto. To do. Ese acelerado, explicó Marcus, sacando un bolígrafo caro de su chaqueta. Tendrá los fondos en 72 horas en lugar de las 2 semanas habituales. He. Pedido algunos favors en la empresa de Cristina. Cogió el bolígrafo y luego lo volvió a dejar sobre la mesa. Marcus, hey. Algo que tengo que preguntarle. Hunter mencionó algo en sus últimas horas cuando la morfina lo tenía confuso. No paraba de hablar de cuentas, de asegurarse de que yo supiera de todas las cuentas. La expresión de Marcus cambió ligeramente, un endurecimiento alrededor de sus ojos. Que alguien que no hubiera estado atento podría pasar por alto los medicamentos de Hunter. Lo hicieron dejar muchas cosas hacia el final. Las cuentas están en orden, t. Lo aseguró. Fue muy específico. Seguí observando su rostro con atención. Me dio contraseñas y insistió en que las anotara. No paraba de dejar que había más dinero de lo que yo pensaba que tú lo explicarías todo. El entusiasmo que se reflejó en el rostro de Marcus confirmó todas mis sospechas. Say. Inclino hacia delante y su voz adoptó un Tono. confidential. Hunter podría haber estado confundido acerca de algunas cuentas de inversión que abrí en su nombre. Instrumentos financieros muy complicados que yo gestionaba para maximizar los rendimientos. No hay nada de que preocuparse. Seguir. Ocupándome de todo como hasta ahora. Así que hay otras cuentas. Insistí. Manteniendo la fachada de viuda confundida. De tales técnicos que solo te confundirían en este momento tan difícil. Marcus dijo con suavidad. Solo firma estos papeles y me asegurar de que todo es solución. Eso es lo que Hunter quería. Cristina apareció en la puerta con el teléfono en la mano. Marcus. Tenemos que tramarlos antes de que cierren los bancos. Cierran. ¿Vía firmar?
La impaciencia en su voz, la referencia casual a mi como. Ella en lugar de usar mi nombre, la forma en que. Ambos miraban los papeles en lugar de mirarme a mí. To do ello confirmaba que yo no era. Nada más que un obstáculo para ellos una. Firma que se interponía entre ellos y su día de pago. Volvía coger el bolígrafo. Fingiendo revisar los documentos mientras. En realidad escuchaba los sonidos que venían. Más allá de la oficina. A través de las finas paredes, podía or portillas de coches serendos. En el aparcamiento, múltiples vehículos. Legando simultáneamente. En realidad, dejando el bolígrafo. Una vez más. Me gustaría que mi madre los revisara. Primero. Ella tiene experiencia con documentos financieros. Marcus apretó la mandíbula. Alexis, estos deben ser presentados hoy. La compañía de seguros. La Compañía de seguros puede esperar un día más. Levantando. Hunter acaba de morir. No voy a firmar nada sin revisarlo adecuadamente. El teléfono de Cristina vibró. Con urgencia. Ella lo miró y el color se desvaneció de su rostro perfectamente maculado. Marcus, dijo con voz aguda por el pánico. Tenemos un problema. El teléfono de Marcus siguió vibrando en la mano de Cristina mientras ella miraba la pantalla con el rostro perfectamente sereno. Resquebrajando como porcelana cara. las Cuentas, susurró, con la voz. Elevándose hasta un tono que atrajo la atención. Desde la zona de recepción exterior. están Congeladas. Todas ellas. El FBI lo ha congelado. To do. El maletín lo respaló a. Marcus de las manos y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en la pequeña oficina. Los papeles se esparcieron por la alfombra. Formularios de seguros, documentos bancarios. Firmas falsificadas visibles. Incluso desde donde yo estaba. Su rostro pasó rápidamente por diferentes expresiones. Confusion. Incredulidad y, luego, la comprensión. De que su plan cuidadosamente elaborado. Estaba derrumbando. Esto es un malentendido, dijo Marcus con voz firme, pero con las manos temblorosas mientras agachaba para recoger los documentos esparcidos. Alexis, si lo que crees que está pasando. Aquí, te equivocas. He estado protegiendo tus activos, gestionándolos en unos momentos difíciles. Hunter también me lo pidió. La puerta de la oficina se abrió completamente y la agente Sarah Davies entró con otros dos agents federales con sus placas visibles en los cinturones. Los invitados al funeral en la zona de recepción comenzaron a notar el alboroto y las conversaciones se apagaron mientras se volvían hacia la oficina. Marcus Porter, dijo la agente Davies. Su voz transmisa. El tipo de autoridad que hizo que todos los que estaban al alcance del oído se quedaran paralizados. Queda usted detenido por fraude electrónico, malversación y conspiración para cometer fraude al seguro. Marcus se enderezó lentamente, olvidándose de los papeles que tenía en las manos. su Sofisticada fachada de hombre de negocios. Se resquebrajó, revelando algo desesperado. Y acorralado, en su interior. Esto es una locura. Quiero a mi abogado. Alexis de celo. Hunter quería que yo lo gestionara. To do. Hunter quería que se pagaran sus tratamientos médicos. Dije, con la voz más fuerte de lo que esperaba. Quería vivir. Quería dejar de disculparse por
ser pobre mientras tu te quedabas con $487,000 de nuestro dinero. Marcus esse abalanzo hacia la puerta, dejando caer los papeles que lo quedaban mientras intentaba empujar al agente Davies. Necesito hacer una llamada. Esto es un error. Tengo reuniones y obligations. Un segundo. Agent lo bloqueó el paso mientras Davies comenzaba a leer sus derechos Miranda. La compostura de Marcus se desmoronó por completo. Cuando se dio cuenta de que no había vía de escape. No lo entienden, dijo, alzando la voz. Estaba protegiendo esos fondos. Los gastos médicos lo habrían agotado todo. Estaba siendo estratégica, asegurando de que a Alexis lo quedara algo después. Después de que mi marido muriera, lo interrumpí acercándome. A pesar de que mi madre me sujetaba el brazo. Te refieres a después de que muriera pensando que era un fracasado? Después de que para sus últimos momentos conscient disculpandos conmigo. Por dejarme sin nada? El grito de Cristina rompía la tensión. Yo no sabía nada de esto. Ella retrocedió contra la pared, sus tacones de destino, enredándose en los papeles esparcidos. Marcus se encargaba de todo. Yo solo procesaba el papeleo. Formularios de seguro estándar. Yo. No tenía ni idea. Formularios de seguro estándar. Que redirigen los pagos a cuentas en Colorado. El agente Davies preguntó mostrando las esposas formularios con tu firma digital. Autorizando las transferencias. Tenemos 18 meses de correspondencia por correo electrónico. Entre tú y el señor Porter discutiendo. Y cito la mina de oro Mitchell. El peinado cuidado de Cristina comenzó a caerse las horquillas mientras sacudía la cabeza violentamente. El me obligó a hacerlo. Marcus dijo que era legal que les ayudáramos. Esta gente, dijo señalándome, con un gesto exagerado, no entendía de finanzas. Alguien tenía que gestionar su dinero adecuadamente. Éramos demasiado estúpidos. No. Mi madre dio un paso adelante con la voz mortalmente tranquila, demasiado confiada, demasiado centrada en salvar la vida de mi yerno como para darse cuenta de que los estabas desangrando. Los Invitados al funeral habían comenzado a reunirse en la puerta. El equipo de construcción de Hunter estaba desconcertado al ver cómo el funeral de su amigo se transformaba en una escena del crimen. Tony, de Romanos, tenía su teléfono en la mano, grabando todo con la expresión de sorpresa de alguien que veía un accidente de coche a cámara lenta. La máscara de Cristina se deslizó por completo. Sí. Grito, con el rímel corriendo en chorros negros por las mejillas. Iris demasiado confiante. Quien luda un poder notaral a alguien sin leer la letra pequeña? Quien no revisa sus propias cuentas en 8 meses? Prácticamente no dist. Ese dinero. Sac las carpetas de mi bolso, las que había preparado con la ayuda del agente Davies. Cada transacción, dije. En voz alta para que todos pudieran warm. Cada pago redirigido, la propiedad de Colorado. Que compraste hace 2 meses por $300,000. Las cuentas de inversión en las Islas Cayman. Los correos electrónicos en los que te reas. De que Hunter muriera antes de poder descubrirlo. El socio comercial de Marcus. Jordan se abrió paso entre la multitud, con el rostro morado de rabia. Usted Utilizó las cuentas de nuestra empresa. Levantó su
Telefono mostrando un mensaje. Harmon. Acaba de retirarse de la adquisición. Era. Un trato de 50 millones de dólares, Marcus. Usted. Distrio to do lo que construimos por medio. Millen. El teléfono de Marcus sonaba sin cesar. En su bolsillo mientras el agente de visla ponía las esposas. Cada tono representaba la queda de otra ficha de domino. Inversors. Que se retiraban. Clients que exigían. Explications. Socios que se distanciaban. Del escándalo que se estaba desarrollando. Varios invitados al funeral estaban retransmitiendo en directo. Capturando con sus teléfonos cada momento de la destrucción de Marcus. Por favor. Dijo Marcus, con la voz quebrada mientras miraba a la multitud reunida. Amigos y colegas de Hunter. Esto. No es lo que parece. Estaba tratando de ayudar. El sistema médico está roto. Yo. Los estaba protegiendo de los costos médicos abusivos. Tú eras el depredador. Interrumpió James, el capataz de Hunter del equipo de construcción. Hunter hablaba de ti como de un hermano. Mario, pensando que tú cuidarías de su esposa. Abrí una de las carpetas. Leyendo en voz alta un correo electrónico de hace 3 semanas. Cristina escribe. Hunter está empeorando rápidamente. Debemos prepararnos para transfer to do una vez que se haya ido. Alexis está demasiado afectada para hacer preguntas. Puedo acelerar los certificados de defunción a través de mi departamento. La funeraria se había sumido en un caos total. Los contactos profesionales de marketing del lugar haciendo llamadas apresuradas para proteger sus propios intereses. Los agents del FBI comenzaron a escoltar a Marcus y Cristina hacia la salida. Pero Cristina se liberó momentáneamente, tropezando con sus tacones de destino. ¿Crees que has ganado? Mi espíritu, con su perfecta compostura completamente destrozada. ¿Crees que recuperar tu dinero te devolverá Hunter? Sigus siendo viuda, sigus sola. Al menos nosotros supimos aprovechar la oportunidad cuando la vimos. Mi madre se movió más rápido de lo que pudiera reaccionar, interponiéndose entre nosotros con una furia protectora que no había visto desde mi infancia. ¿Una oportunidad? La muerte de mi yerno fue una oportunidad. No solo eres un ladrón, eres un monstruo. La agent Davies y su equipo recuperaron el control, guiando a Marcus y Cristina a través de la multitud de invitados al funeral. Marcus seguía murmurando sobre malentendidos con los abogados sobre los deseos de Hunter, pero sus palabras se ahogaban entre el zumbido de los teléfonos y las conversaciones conmocionadas de los testigos. Jordan se quedó de pie entre los escombros de la oficina, mirando fijamente su teléfono mientras legaban mensaje tras mensaje. ¿Cuántos años? Dijo sin dirigirse a nadie en particular. ¿Cuántos años construyendo esta empresa y el destrio en 8 meses por el dinero de un moribundo? El colapso de los acuerdos de inversión se desarrolló en tiempo real en la pantalla del teléfono de Jordan. La retirada de los principales inversores desencadenó una cascada de retiradas secundarias. El objetivo de la adquisición es el retiro de las negociaciones. La línea de crédito de la empresa fue congelada en espera de la investigación. Para cuando los vehículos del FBI se alegran con Marcus y Cristina dentro, Porter and Associates solo existe como un nombre en un edificio que quedaría vacío por la mañana. Me quedé en la oficina de la funeraria, rodeado de peribas esparcidas de traición, mientras los amigos y colegas de Hunter luchaban por asimilar lo que habían presenciado. El funeral que debía celebrar la vida de Hunter había revelado, en cambio, las profundidades de la y el precio de la confianza mal depositada. La funeraria quedó sumida
en un silencio attenido después de que los vehículos del FBI desaparecieron por la calle mojada por la lluvia. Tony, de hermanos, bajo el teléfono, con el video en grabando, mientras asimilaba lo que había presenciado. El equipo de construcción de Hunter permanecía en grupos desconcertados, con su dolor ahora complicado por la rabia ante la traición de un hombre al que habían acogido en su círculo. El señor Garrison, el director de la funeraria, apareció en la puerta de la oficina, con su compostura profesional sacudida mientras observaba los documentos esparcidos por la alfombra. La Sra. Mitchell, dijo con cautela, quizás deberíamos seguir adelante con el entierro. Su marido y Maurice y esa dignidad independientemente de esta situación. Tenía razón. El atado de Hunter seguía esperando en la capilla, while el cementerio había asignado un tiempo para el servicio junto a la tumba. Procedimos con el corazón encogido, y la mente confusa. Ahora éramos un grupo más reducido, ya que los socios comerciales de Marcus habían huido. Junto a la tumba, el capataz de Hunter, James, pronunció unas sencillas palabras sobre el trabajo honesto y la amistad leal que transmisión más verdad que el elaborado elogio fúnebre de Marcus. 3 días después del funeral, el agent Davies llamó para solicitar una reunión en el edificio federal. Mi madre me acompañó a la astral sala de conferencias, donde 3 agents esperaban con cajas de documentos y una revelación que me dejó sin aliento. La Sra. Mitchell, ya que hemos investigado las finanzas del señor reportero. Hemos descubierto algo significativo, comenzó el agent Davies, deslizando una carpeta por la mesa. Su marido no fue su única víctima. Hemos identificado otras 6 familias en los últimos 3 años, todas siguiendo el mismo patrón. Enfermedad terminal, poder no tener, redireccionamiento de los pagos del seguro. La carpeta contenía nombres y rostros de personas a las que nunca había conocido, pero cuyas historias reflejaban la mía con una precisión devastadora. Un profesor con cáncer de cerebro cuya esposa pensaba que habían perdido su casa por las deudas médicas. Un pequeño empresario con cuya familia vendió todo mientras Marcus acumulaba los pagos del seguro. Una joven madre con leucemia cuyo marido tenía 3 trabajos pensando que estaban en bancarrota. Un total de $2 million. El agent Davies continuó. Esto se considera un patrón de actividad delictiva. Estamos presentando cargos rico, lo que significa que podemos desmantelar no solo a Marcus y Cristina, sino toda su red. Todos los abogados que notificaron documentos sospechosos, todos los empleados bancarios que miraron para otro lado, todos los cómplices que facilitaron este plan, la joven la madre me llamó la atención. Tenía los mismos ojos agotados que Hunter, y esa mirada de alguien que libra una batalla sabe que va a perder, mientras carga con la culpa por la carga financiera. La declaración de su marido describía como ella había recusado la medicación para el dolor hacia el final, tratando de ahorrar dinero. Southeastern Insurance Group ha iniciado su propia investigación. Otro agente añadió. La participación de Cristina ha puesto de manifiesto fallos sistémicos en su supervisión. Todo su departamento está siendo investigado. Nunca volverá a trabajar en seguros, suponiendo que salga alguna vez de la cárcel. La recuperación financiera comenzó 2 semanas después. El tribunal ordenó la liberación inmediata de las cuentas congeladas, y un juez federal autorizó la incautación de los activos de Marcus y Cristina para compensar a las víctimas. La propiedad de Colorado se vendió en una subasta y los ingresos se distribuyeron entre las 7 familias a las que habían defraudado. A finales de mes, recibí un cheque por $537,000. Nuestro dinero original más los intereses generados en esas cuentas ocultas, sostuvo ese cheque en nuestro apartamento vacío, sentada en la mecedora de Hunter,
sintiendo el peso del dinero que debería haber comprado tratamientos experimentales, mejor atención al menos, la paz mental en sus últimos días. Mi madre se sentó frente a mí leyendo las últimas noticias de Jordan sobre la completa implosión de la empresa de Marcus. 17 demandas presentadas en la primera semana, leo en su teléfono. Antiguos clientes exigiendo revisions contables forenses. La administración del edificio rescindió su contrato de alquiler por daños a la reputación de la propiedad. El Colegio de Abogados del Estado está solicitando la expulsión permanente. Porter and Associates había ocupado 3 plantas de un prestigioso rascacielos del centro de la ciudad. En un mes, esas oficinas estaban vacías, el mobiliario es líquido en una subasta, la placa de bronce con el nombre se retiró y se vendió como chatarra. Las revistas financieras publicaron artículos de advertencia sobre la importancia de la supervisión a la hora de otorgar poderes notariales. El nombre de Marcus se convirtió en sinónimo de fraude depredador en los círculos profesionales. Su antiguo socio, Jordan, me llamó una vez, con la voz hueca por el agotamiento. 15 años de construir nuestra reputación se habían esfumado. Todos los clientes que habíamos tenido estaban siendo investigados. Mis propias cuentas estaban congeladas a la espera de la investigación. Aunque yo no sabía nada de su plan, no solo robó a personas moribundas. Alexis destruyó a todos los que alguna vez confiaron en él. Incluso el abogado defensor de Marcus, un destacado abogado penalista que inicialmente había aceptado el caso por su valor publicitario, retiró su representación tras revisar las pruebas. En su declaración pública, alegó diferencias irreconciliables en la estrategia legal. Pero fuentes cercanas le dijeron al agente Davies que, en privado, había calificado las acciones de Marcus de indefendibles. Recibí el historial médico completo de Hunter como parte del proceso de investigación. Al leer sobre sus últimos días, encontré las notas del Dr. Morrison sobre las últimas horas de conciencia de Hunter. El paciente expresó repetidamente su preocupación por dejar a su esposa con una carga financiera. Solicitó confirmación de que su amigo Marcus Porter estaba gestionando los asuntos adecuadamente. Tranquilos al paciente asegurando que sus arreglos parecían estar en orden. El paciente parecía tranquilo después de la conversación. Hunter había muerto creyendo que Marcus me protegía, y ese pequeño misericordial lo era todo. Nunca supo de la traición, nunca tuvo que reconciliar al hermano en quien había confiado con el depredador que se había aprovechado de sus últimos días. Sus últimos pensamientos sobre Marcus fueron de gratitud por una amistad que había sido una actuación. Pero al menos Hunter nunca supo la verdad. La audiencia de sentencia legó 6 meses después de la muerte de Hunter, en lo que habría sido nuestro 13º aniversario. El juzgado federal del centro era más nuevo que la funeraria, pero transmitía la misma frialdad institucional. Marcus y Cristina apresaron con manos naranjas, su ropa de destino y su cuidado aspectos sustituidos por uniformes de prisión y la realidad. La jueza, una mujer severa llamada Patricia Hawkins, revisó los cargos con meticulosa precisión metódica. Fraude electrónico, conspiración, fraude de seguros, extorsión. La lista continuó durante varios minutos. Otras víctimas prestaron declaración, y sus historias crearon un caro de traición y pérdida que llenó la sala del tribunal con un dolor palpable. Cuando llegó mi turno para presentar la declaración de impacto de la víctima, me levanté lentamente, olvidando mis comentarios preparados. En su lugar, miré directamente a Marcus y Cristina, viéndolos con claridad por primera vez. No como sofisticados profesionales o amigos de confianza, sino como delincuentes comunes que simplemente vestían mejor que la mayoría. Hunter murió pidiendo perdón, dije, con mi voz resonando,
en la silenciosa sala del tribunal. Sus últimas palabras coherentes fueron sobre no haber podido mantenerme, sobre dejarme sin nada. Tu fabricaste esa culpa. Locates la paz mental a un hombre moribundo y la convertiste en ganancia. Marcus intento mantener el contacto visual, pero aparto la mirada mientras yo continuaba. No solo robes dinero. Robes la dignidad de hunter en sus últimos días. Lo matéis dos veces. Una cuando el cáncer esilivo su cuerpo, y otra cuando locates la creencia de que había sido un buen marido que había privado a su esposa. Cristina comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alguien que lamentaba haber sido descubierta, no de alguien que sentía un remordimiento genuino. La expresión de la jueza permaneció invisible mientras dictaba las sentencias. Marcus recibió 12 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad anticipada. Cristina recibió 8 años. Su menor implicación es reflejo en la menor duración de la pena, pero aún así fue devastador para alguien que nunca había imaginado las consecuencias de sus actos. Mientras los alguaciles así los levaban, Marcus así volvió una vez, con la boca abierta como para hablar. Pero no había palabras que pudieran decir lo que había hecho, en hay explicación que pudiera devolver lo que había quitado. Las puertas de la sala se cerraron detrás de ellos con un último golpe sordo que resonó como el cierre del atad de Hunter, un final que trajo justicia, pero no paz verdadera. Salí del juzgado al sol de octubre, que me pareció inapropiado para el peso de lo que acababa de concluir. Mi madre me cogió del brazo mientras bajábamos los escalones de piedra. Ninguno de los dos habló de las condenas de 12 y 8 años que acababan de dictarse. Se había hecho justicia, pero me sabía vacío, como una medicina que cura la enfermedad, pero te deja cambiado para siempre. Los fondos recuperados reposaban en mi cuenta bancaria como un signo de interrogación. $537,000 deberían haber comprado a Hunter más tiempo, un mejor tratamiento o, al menos, tranquilidad. El pago del seguro de vida añadió otros $300,000 a esa suma. En conjunto, era más dinero del que Hunter y yo jamás habíamos sonado tener, y lo único en lo que podía pensar era en cómo se había disculpado por dejarme sin nada. 2 semanas después de la sentencia, me reuní con un abogado sin ánimo de lucro llamado David Reeves, en una pequeña oficina con vistas al río Cumberland. Estaba especializado en crear fundations y escuchó pacientemente mientras lo explicaba mi idea. Una organización que proporcionaría apoyo financiero a los pacientes de cáncer, protegiéndolos de los depredadores durante sus momentos más vulnerables. La Fundación Hunter Mitchell, Deitch, probando las palabras en voz alta por primera vez. Servicios gratuitos de revisión financiera, asistencia legal con documentos de poder notarial y educación sobre los fraudes comunes dirigidos a pacientes terminales. David asintió con la cabeza, y tomó notas en su bloc de notas. Podemos estructurarla como una 501c3 con exención fiscal, capaz de aceptar donations. Con tu financiación inicial, podrías ayudar a docenas de familias solo en el primer año. Podemos 3 horas esposando la misión de la fundación. Y cuando salí de su oficina, el nombre de Hunter había comenzado su transformación de lápida a escudo protector de otros. El papeleo tardaría meses en completarse. Pero el propósito estaba claro. Nadie más debería morir creyendo que había fallado a su familia cuando, en realidad, lo habían robado. Un mes más tarde, llegó un sobre sin remitente. La letra era anciana y cuidadosa. Dentro, una carta que me hizo sentarme con fuerza en la mesa de mi cocina. Estimada S.R. Mitchell, comenzaba. Mi nombre es Dorothy Porter. Marcus es mi hijo. Seguí la cobertura de las noticias de su juicio,
y necesito que sepa lo profundamente lamento lo que le hizo a usted y a su marido. La carta continuaba durante 3 páginas. La temblorosa caligrafía de Dorothy revelaba la angustia de una madre y verdades largamente reprimidas. Describía a Marcus como un niño que siempre había tomado más de lo que le correspondía, que había manipulado a sus hermanos menores y así había salido con la suya gracias a su encanto. Ella admitió haber puesto excusas, credo en sus promesas de cambiar y permitido un comportamiento que ahora reconoce como patológico. He reiterado mis ahorros para la jubilación, escribió al final. $43,000 con los que había planeado vivir, pero no puedo soportar la idea de una comodidad comprada a costa de ignorar la crueldad de mi hijo. Voy a donarlos a su fundación en memoria de Hunter. No reparará el daño, pero tal vez pueda ayudar a prevenir daños futuros. El cheque estaba incluido, a nombre de la Fundación Hunter Mitchell, con la mención en memoria de Hunter Mitchell y todos aquellos traicionados por la confianza, escrita en la línea de memo. Lor al leer esa carta, no por tristeza, sino por la inesperada elegancia de una madre que eligió la justicia por encima de la defensa de su propio hijo. La creación de la fundación coincidió con una decisión más importante. Nuestro apartamento en Nashville guardaba demasiados fantasmas. La silla vacía de Hunter, la mesa del comedor donde habíamos planeado un futuro que nunca llegaría, las paredes que habían sido testigos tanto de nuestro amor como de su declive. Necesitaba un lugar nuevo, un lugar donde el recuerdo de Hunter me inspirara en lugar de atormentarme. Hunter había crecido en Sweetwater, Tennessee, un pequeño pueblo enclavado en las estribaciones de los Apalaches. Contaba historias sobre él durante los tratamientos de quimioterapia, pintando imágenes de la antigua granja donde su abuelo lo había enseñado carpintería, el granero que lo había servido como su primer taller. Cuando condujo hasta allí para visitar su tumba, lo habíamos enterrado en la parcela familiar junto a sus padres. Descubrí que la propiedad de su abuelo estaba en venta. El capataz de James Hunter legó el fin de semana siguiente con 3 camiones llenos de obreros de la construcción. Hunter nos ayudó a todos en algún momento, dijo con sencillez. Era hora de devolver el favor. Trabajaron durante 2 meses transformando la granja en ruinas en algo hermoso. El granero, donde Hunter había cenado con tener algún día su taller profesional, se convirtió en un centro de asesoramiento para el duelo con espacio para grupos de apoyo y sesiones de planificación financiera. Instalamos una pequeña placa junto a la puerta, el Centro Hunter Mitchell para la defensa de los pacientes. El primer caso de la Fundación legó a través de la recomendación del Dr. Morrison. Una joven familia con una hija de 5 años que luchaba contra la leucemia. El socio comercial del padre se había ofrecido a gestionar sus finanzas durante el tratamiento, presentando documentos inquietamente similares a los que Marcus había utilizado. Nuestro abogado voluntario revisó los documentos, encontró las redirecciones ocultas y ayudó a la familia a mantener el control de sus activos. La niña recibió su trasplante de médula ósea en la fecha prevista, financiado por los pagos del seguro que realmente llegaron a su destino previsto. La primavera llegó gradualmente a Sweetwater. Las flores de cornejo aparecieron como la esperanza después del dolor del invierno. En el primer aniversario de la muerte de Hunter, me senté junto a su lápida con un termo de café de romanos. Tony lo había enviado por correo especialmente para esta ocasión, junto con una carpeta con información actualizada sobre el trabajo de la fundación. Ayudamos a 17 familias este año. Le dije la lápida de granito pulido mientras pasaba los dedos por su nombre. Ese adolescente de Memphis cuyo padre estaba muriendo de una enfermedad renal. Su mejor amigo estaba haciendo la misma estafa que Marcus.
Lo descubrimos a tiempo. Su padre consiguió el trasplante. El cementerio estaba en silencio, salvo por los pajaros y el tráfico lejano. Sac la carta de Dorothy Porter y le sus palabras en voz alta para que Hunter supiera que, incluso la madre de Marcus había elegido la justicia en lugar de la negación. No me dejaste sin nada, dije, con la voz firme ahora por la convicción más que por el dolor. Me dejaste 8 meses de lucha a tu lado, viendo enfrentarlo lo imposible con elegancia. Me dejaste la fuerza para reconocer la traición y el valor para luchar. Me dejaste un propósito. Una campana de viento que alguien había colgado en un árbol cercano sonó suavemente, y decidí interpretarlo como el reconocimiento de Hunter. La fundación seguiría creciendo, protegiendo a las familias de los depredadores que se aprovechan del dolor y la desesperación. Marcus y Cristina cumplirían sus condenas, mientras que el nombre de Hunter serviría un propósito superior, transformando la mortalidad de un hombre en la protección de innumerables familias. Esta historia de traición y justicia ha mantenido en vilo hasta el final. Por favor, dale al botón de me gusta ahora mismo. El momento más impactante para mí fue escuchar a esas enfermeras revelar el fraude de Marcus mientras Alexis permanecía paralizada en el patio del hospital, con todo su mundo cambiando en un instante. ¿Qué momento te impactó más? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias apasionantes de resiliencia y redención.